Okay, dear students, after the different branches of zoology, now we can discuss about the different definitions of the zoology or different difference or definition of the different zoological term. So, in this video, we have discussed about the different terminologies or the different definitions. The first definition is the definition of life. What is life? Because biology, the word biology deals with the study of living organism, so that if we do not know the what is life, then how we can go progress about to study about the different living organisms. So the first definition is the definition of life. The definition of life कौन कहला? Life is a unique complex organization of molecules, expressing itself through the chemical reaction which leads to growth, development, responsiveness and adaptation and reproduction. I can explain each and every words. कौन कहला? Life. Life माने कौन कहूचे आमे? जीवन. Okay. The life is a unique. It is a unique because all the objects does not have the life, and the objects who have the life, that are called as living organism. Just I can give one example. This is a duster. Okay, can this object have a life? So if the object, this is a object, if this object have the life, then it is a living organism. So because it is in every object the life is absent, so life is a unique. Gote mane kon je gote some important, okay, some unique complex माने कौन कहा जाए ओडिया रे? जटिल हला नै द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन हला नै ई जो लाइफ ता होची गोटे हमर यूनिक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन माने कौन गोटे माने हमें जन्म हला ठू फ्रॉम द बर्थ टू डेथ इट इज ए कॉम्प्लेक्स प्रोसेस. So it is a unique complex organization of what organization of different molecules. From the molecules different cells are produced, that is of the molecules, and it can expressing itself. से कौन करुच्ची निजो को निजे एक्सप्रेस करुच्ची माने कौन द ऑर्गेनिज्म कैन एक्सप्रेस इटसेल्फ थ्रू किभलिया से ताको निजो निजे एक्सप्रेस करुच्ची थ्रू different chemical reactions, different type of chemical reaction that are occur in our body, different chemical reaction which leads to growth. ये जो chemical reaction हवा फल रे हमर कौन करुच्ची which leads to growth, that means the single cell will be converted into the multicellular organism, okay, to the growth, development, that means the growth and the development in the size or their weight, okay, the development takes place. He can taking the responsiveness. What are the response in the life? The organism have the different organism have the different responsiveness, so they can take the responsiveness and they will be adapted by their environment. If a organism will be placed in a particular environment, then they will be adapt to the environment. Environment sangare खाप खुआई चलिबा जोडा गुडिया रे कहजे हला खाप खुआई चलिबा को, that means कोन बोली कहा जाउछ हमरो adaptation. It can take in the responsiveness, adaptation, and after that they will be reproduced and the number will be developed in a particular environment. So what is life? That it is a nothing but the simple definition of life is it is a complex unique organization which can express itself. See निजो निजे express करुच्ची through different type of chemical reactions, विभिन्न प्रकार chemical reactions द्वारा से ताको निजो निजे express करुच्ची which leads to जो chemical reaction फरे कौन होची ता result आछे हमर growth. An organism रो growth होची either by their size or by their height, growth, development, taking responsiveness, then after it will be adapted to the surrounding environments, okay, adaptation, and then after they can increase the number of organism, that is they can do by the process of reproduction. Okay, the next definition is what is living. Life माने कौन जानी देले, living माने कौन, living organism बोली कहा होचे हमरो. So what do you mean by living? Living माने कौन? The object, if this object have the life, okay, this is a duster. एटार जदि एबे मन कर लाइफ थांता, if that object contain life, it can do the responsiveness. से तार किछि काम करि थांता, जहा किछि भी तार responsiveness थांता. तो living माने कोन कहला? The object with specific form. जो ऑब्जेक्ट रो की किछि गुटे स्पेसिफिक फॉर्म अछि, लाइक humans have the definite structure,
dog have a definite structure, cat have a definite structure, the different organism have a different structures. Okay, the objects, if the organisms बोलिक आमे कोन कहले लिविंग organisms केतळ कहबा जेतळे कि गोटे ऑब्जेक्ट को जस्ट एग्जांपल मु दोची, if we can construct a mud, okay, in the mud we can prepare or construct a murti, then if the organism or the object have the life, माने करो से जो गुटे आमे कोन करिया गुटे एग्जांपल नबा किछि गुटे आमे कंस्ट्रक्ट गुटे करिया जे कोन गुटे ऑब्जेक्ट गुटे आमे कंस्ट्रक्ट करिया, जदि से कंस्ट्रक्शन जोडा आमे करूचे सेइटा जदि लाइफ थांदा ताले आमे लिविंग ऑर्गेनिज्म बोली कहि दिथांते। तो एग्जैक्ट आमे लिविंग को डेफिनेशन कहबा आगर देखिबा, इफ एन ऑब्जेक्ट जदि जे कोन गुटे वस्तु रे if the object with specific form have a definite structure, गोटे particular structure अछि, definite form and structure exhibit जे कोन करूची growth होची, which can exhibit the growth, development, reproduction, taking responsiveness and other unique character of life. If an object जदि गोटे वस्तु, ओके बुझ, जदि कोनोसी गोटे वस्तु सी तारो particular structure अछि, सी तार ग्रोथ करि पारुची, किछि ता जहा रेस्पोंसिवनेस अछि सी ताको फुलफिल करि पारुची, डेवलपमेंट करूची एंड डू द रिप्रोडक्शन, देन द ऑब्जेक्ट हैव द लाइफ, ताहले हमें कहबा से ऑब्जेक्ट पाखरे लाइफ रही अछि माने नै लाइफ रो जति प्रोसेस जागा से करूची, सो दैट द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑफ द लाइफ, देन द ऑब्जेक्ट is called, then the object is called living organism. से वस्तुटा को हमें कौन बोली कहि दबा लिविंग ऑर्गेनिज्म बोली कहबा। नेक्स्ट केस आसले हमर कोन नेक्स्ट डेफिनेशन, व्हाट इज मेटाबॉलिज्म, ऑल हैव द नो द टर्म मेटाबॉलिज्म हला, हमें समस्त केबे ना केबे हमें मेटाबॉलिज्म व्हाटा इन योर प्रीवियस क्लासेस और इन द प्रीवियस इयर्स और इन 10th क्लासेस वी हैव listening the word metabolism. What is metabolism? This is nothing but एटा हमें एक्जेक्टली ओडिया रे कोन बोली कहते विपाक क्रिया हला नै, ओडिया रे कोन बोली पाजे तुम जदि ओडिया मीडियम रे पढिथिबो ताहले हम आक कोन बोली कहबा विपाक क्रिया बोली कहबा। व्हाट इज मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म मानेला विपाक क्रिया। विपाक क्रिया माने कोन, विपाक क्रिया मानेला गोटे प्रोसेस जोटा कि हमर शरीर गठन रे एवं जहा कि शरीर गठन रे बा कंस्ट्रक्शन रे जोटा हमर किछ अंश तार भाग निये सेही प्रोसेस टा हमें कोन बोली कहते विपाक क्रिया बोली कहते इन ओडिया, बट इन इंग्लिश व्हाट इज मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म इज a series of complex chemical changes, series that means the continuation माने गोटे पर गोटे स्टेप बाय स्टेप series continue लागि रहिछि, there will be no gap between the one process to another process, the processes are continuous to each other. Okay, what is metabolism? It is a series of complex chemical changes, complex माने कोन जटिल माने there will be some more, okay, the complex chemical changes that occurs inside the living organism. ये जो प्रोसेस टा कोन होछि that will be occur inside the living organism, living organism देह भीतर होछि और inside the living organism which leads to growth, जहा फल रे ए जो मेटाबॉलिज्म हवा फल रे सेटा तार जो रिजल्ट आछि कोन आछि which leads to growth, maintenance our body, okay, maintenance, repair and reproduction. What do you mean by repair? If a cell will be damaged or if any part of the organ will be cutted or the damaged, then it will be reappear. पुणी थरे से पार्टा कोन होची reappear माने पुणी थरे आसुची से जगह को, or the muscle or the tissues will be constructed again and again, so that this is called repair. And the reproduction is nothing but it is the process by which an organism can produce their progeny or their offspring. Okay, the next what is metabolism जानलो, एटा हला गोटे हमरो complex chemical changes जोटा कि हम देह भीतर होची, organism रो देह भीतर होची, जहा फल रे से जो organism कोन करिया capable होची, they will be leads to growth करूची and maintaining their body, repair, reproduction, they can do the reproduction. Next, it has means the metabolism has one constructive process which is called anabolism. That means the metabolism have the two process, that is the anabolism and another one is the catabolism. What is anabolism? Anabolism is nothing but it has a constructive process. Constructive process means if in a body we can think about when we can birth, जेतोले कि हमें जन्म हेले we can a very small size
but after that day by day or years to go, we can increase our height, increase our weight, and the different organs are also matured, so that this is the growth. That means it has a one constructive process. That means the cells are constructed day by day. Cells are kon hochandi tiyari he chalchandi. Construct mane kon tiyari hoba. So it has one constructive process. The constructive process is called as anabolism. Okay, तो cells का काम कौन है construct है, and in that time सही समय रे some cells can destroyed also by the any kind of like the lifespan will be over, or by any damage or by any accident they will be damaged, different cells will be damaged or released. That the process or destructive process is called as catabolism. तो ये जो destructive process होगा process का हम कौन बोली कोचे catabolism बोली कोचे. तो इतना मोड़ छोटा example दे दोचे. When we can study about blood, जेतोले कि हमें blood पढ़िबा तमरो अच्छी first year रे, when we can discuss about the blood, there will be the blood is made up of mainly plasma and corpuscles. In the corpuscle, it will be divided into three parts, that is erythrocyte, leukocyte, and thrombocyte. The erythrocyte is otherwise known as RBC. तुम जोड़ा जानी थी already, red blood cell, है नहीं? तो ये जो red blood cell रो lifespan अच्छ, है in the lifespan is 120 days. That means in every 120 days it will be destruct, and every 28 days it will be construct. तो ये जो प्रोसेस टा किसी आम सेल रो आम देहर बॉडी रे थिबा जो किसी सेल किसी दिन पई सेटा कोन होचंदी डिस्ट्रॉय होचंदी, नष्ट होचंदी, एवं पुणी थरे कोन होचंदी तयारी मध्ये होचे. द कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस जोडा तयारी होबा प्रोसेस टा हमें कोन बोली कोचे, द कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस इज कॉल्ड एज एनाबोलिज्म, एंड द डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस इज कॉल्ड एज कैटाबोलिज्म. जोडा कि हम डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस टा सेटा हमें कोन बोली कोचे, कैटाबोलिज्म बोली कोचे. दिस इज ऑल अबाउट योर मेटाबॉलिज्म. नेक्स्ट टर्म और द नेक्स्ट डेफिनेशन इज द व्हाट इज ग्रोथ. सर आपण जो कहले ग्रोथ 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 बोली कोचनी, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बोली कोचनी, व्हाट डू यू मीन बाय ग्रोथ? ग्रोथ माने कोन? ग्रोथ माने कोन? इफ द ऑर्गेनिज्म हैव ए कैरेक्टरिस्टिक, जदी गुड ऑर्गेनिज्म पाखरे सही कैरेक्टरिस्टिक अछि, द पावर हैव द ऑर्गेनिज्म व्हिच फीचर्स ऑफ ग्रोथ अप टू ए सर्टेन एज इन आवर बॉडी, हला नै, और इन द ह्यूमन बीइंग or the any living organisms, hela नै, we can think about the growth means the development, or the development either by their size or by their mass. Okay, so in the living organism the height will be developed for the certain age. किछि certain age पर्यंत कोन होछि हमर ह्यूमन मानकर डेवलपमेंट होछि. आफ्टर द certain age, when we can reach to that particular certain age, the development of the organism cannot take place. But the plant also a living organism, but in their plant body the growth process will be takes place throughout their life. से life थिला पर्यंत तार जीवन थिला पर्यंत. just example गोटे दोछि मो ए गछर देखो, in a tree, if we cut the tree, आमे जदी ट्री टा कट कर देले, but after some days it will be again regrowth or reappear, पुनी थरे से कोन होछि regrowth बा repair होछि, and it will be takes place throughout their life. तार जीवन जो पर्यंत अछि, that means when they will be not died, से जतोले जी मरिनी, तो सेही पर्यंत से कोन होछि तार ग्रोथ करछि either by their mass, हला नै, or either by their height, or either by their tallness of the mass, से कोन करछि ग्रोथ करि चलछि. तो what is growth? If the organism have a characteristic features of growth up to a certain age, but in plants the body or the body माने कोन जे शरीर रो, that is the mass, ओजन ढाला ने, the mass continues to grow. तार शरीर कोन होछि दिनो दिन से either the height will be increases and their mass will be also increases. गछरा धीरे धीरे मोटा हबार लागिछि, हला ने, continues to grow throughout their life. तार लाइफ थिला पर्यंत से कोन करछि कंटिन्यू करछि. but in living organisms or the humans or some other organism, the growth will be up to this certain age. So this is all about your different definition, and after we can discuss about this some more definitions. The next definition is what is reproduction? What is reproduction? Reproduction माने कौन? देखो ये वर्ड को भाबो फर्स्ट कौन आसिला. द वर्ड रिप्रोडक्शन, दीटा वर्ड री माने कौन? पुणी थरे, अगेन. रिप्रोडक्शन, प्रोडक्शन मींस तयारी होबा, द कंस्ट्रक्ट हला ने तयारी होबा. तो जोटा पुणी थरे तयारी होउची से प्रोसेस ता हम रिप्रोडक्शन बोली कहबा. जस्ट भाबिया हमें. तो व्हाट इज द एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ द रिप्रोडक्शन? रिप्रोडक्शन इज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस. एटा हला गोटे बायोलॉजिकल प्रोसेस by which
जो प्रोसेस द्वारा by which an organism गोटे organism can produce their offsprings हला ने or an organism can produce their progeny or an organism can produce a xerox copy of itself जहा किछ हम लिखले भी हबो तो कोन कहला व्हाट इज रिप्रोडक्शन reproduction is a biological process reproduction टा कोन कहला it is a biological process by which a parent organism by which a parent organism can produce their offspring एइटा हला गोटे बायोलॉजिकल प्रोसेस जो प्रोसेस रे कोन होची एन पेरेंट गोटे कोन करे और ए ऑर्गेनिज्म कैन प्रोड्यूस ऑफ देयर ऑफस्प्रिंग और एइटा को हमें ए ऑर्गेनिज्म एइठु जो एतिक रिप्लेस करके हमें कोन लिखि देबा एन ऑर्गेनिज्म कैन प्रोड्यूस ए xerox copy of itself ए जो कोन करछ ऑर्गेनिज्म ता भलिया जस्ट एग्जांपल इन ह्यूमन the human baby is look like human a dog baby will be look like a dog or a cow baby will be look like a cow तो जे जा भलिया कोन करछनी गोटे ऑर्गेनिज्म गोटे प्रोड्यूस करछंती ए जो प्रोसेस टा को the process by which an organism can produce their offspring the process is called as reproduction okay this process is called as reproduction the reproduction process it will be the reproduction process will be two types एटा जनरली हमर केते प्रकार दुई प्रकार कोन कोन the first one is the asexual reproduction and the next one is the sexual reproduction generally the reproduction is two types that is the asexual reproduction and another one is the sexual reproduction we can discuss about the what is asexual reproduction what is asexual reproduction these are all are the definitions of zoology हला नै ए सब जगह हम डेफिनेशन ऑफ जूलॉजी ए सब जगह हमें मन रखिबा एवं नोट प्रिपेयर करिया ओके तो कोन कहला व्हाट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इट इज ए टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन it is a type of reproduction by which a parent involved it is a type of reproduction by which a parent is involved to produce several organism sexual reproduction is a type of reproduction eta ote reproduction or type by which a parent organism is involved gote parent involved अछि to produce several organism बहुत गुडे ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करिया पई बोली कि जो प्रोसेस ता करा जे माने होउची जे समान करूचंती दैट विल बी कॉल्ड एज सेवरल ऑर्गेनिज्म तो कोन कहला इट इज ए रिप्रोडक्शन बाय व्हिच ए पेरेंट इन्वॉल्व टू प्रोड्यूस ए सेवरल ऑर्गेनिज्म और जदि इटा हम टिके मॉडिफाई करदा कोन कहला इट इज अ टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन बाय व्हिच ए पेरेंट इज इन्वॉल्व टू प्रोड्यूस ए xerox copy of itself से ता निज भलिया कोन करछि गोटे निज भलिया गोटे ऑर्गेनिज्म गोटे प्रोड्यूस करछि generally the asexual reproduction
is takes place generally the asexual reproduction it takes place in unicellular organisms. जनरली ये जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमर का देहर देखा जाए जनरली यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म. तो सर व्हाट इज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म? एककोषी प्राणी ओडिया को आजे द ऑर्गेनिज्म व्हिच हैव ओनली वन सेल और द सिंगल सेल. जो ऑर्गेनिज्म रो कोन अछि ओनली वन सेल अछि और सिंगल सेल अछि that will be they will be do the asexual reproduction. That means within a short time period किछि कम समय व्यवधान रे by the help of asexual reproduction they can produce a huge number or a lot of organism of itself. से निज भलिया बहुत गुडा organism produce करंती. तो सर एग्जांपल कोन कोन यूनिसेलुलर organism रो लेख different type of bacteria, virus, fungus, paramecium हला नै and some others. Okay, तो कोन कहला generally the asexual reproduction is takes place in unicellular organisms. किछि हमर जा organism which have the only single cell and the single cell can perform all the functions of life like bacteria, virus, fungus or the fungi हला नै or the paramecium हला. जति सब unicellular organism मानक देहरे जो reproduction process ता by the process the unicellular organism can reproduce their progeny or their offspring, that is called as asexual reproduction. Next one is the और एटा को हमें मन रखि दे परिबा कोन a means absent of sexual reproduction. जा देहरे कि sexual reproduction हो नाही सेटा को हमें कोन बोली कोचे asexual reproduction बोली मध्ये हमें ए भलिया मध्ये हमें मन रखि दे परिबा. तो next one is the second one is the sexual reproduction. What is sexual reproduction? तो कौन लिखा same definition. It is a type of reproduction. It is a type of reproduction in which the organism माने क्या? That is both the male and female. तो कौन कहला? It is a type of reproduction in which the organism, that is co-organism, that is both the male and female are involved to produce. हला नहीं. तो कौन कहला? It is a type of reproduction in which the organism, that is both the male and female are involved to produce their or progeny. हला. तो कौन कहला? Sexual reproduction कौन कहला? Sexual reproduction is a type of reproduction by which both the male parent and the female parents are involved. Both the janakra. If there is one parent will be absent, then the sexual reproduction cannot take place. So in the presence of both, the sexual reproduction will be takes place. So it is the type of reproduction by which both the male parent and the female parent are involved to produce their zygote or they produce their progeny or they produce their offspring. It will be takes place in generally this type of reproduction takes place in multicellular this type of reproduction is generally takes place in multicellular organism. एटा तमे लिखि दो ठीक है स्मॉल multicellular कर दियो. Generally this type of reproduction takes place in small multicellular organism and higher animals. हला एवं हायर एनिमल्स मानक देहर देखा जाए. एग्जांपल दे दवा. फर्स्ट दे दिया हमर ह्यूमन, डॉग, कैट हला ने, काउ,
and so on. Okay, so कौन कहला generally this type of reproduction takes place in some small multicellular organism to the higher animals. किसी ना small multicellular organism तो आरंभ करेगी विराट बड़ा हमर कोन हायर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म मानक देहरे हायर एनिमल्स मानक देहरे ए प्रकार रिप्रोडक्शन देखा जाए ई जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखा जाए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन माने इन द प्रेजेंस ऑफ बोथ द मेल पेरेंट एंड द फीमेल पेरेंट एंड दे आर इन्वॉल्व टू प्रोड्यूस द जाइगोट एग्जांपल्स आला ह्यूमन डॉग कैट रैट हला cow etc. Next, the next definition is what is lifespan. Lifespan माने कौन? Every organism can birth, प्रत्येक organism जन्म निये birth and every organism have the death, मृत्यु हो जाए, है ना? The period between birth to death is known as lifespan. लिखी दबा. So what is lifespan? Every organism can birth, can grow, can reproduce, and then after death or die. Okay, the process from the birth to death, जन्म ठू मृत्यु पर्यंत समय सीमा को either the death is naturally or by accidentally, this is not a matter. That means death. After that I can explain what is death. From the birth to death is called lifespan. जन्म हेलारो मृत्यु पर्यंत जन्म हेला तापर ग्रोथ कला तापर रेस्पॉन्सिव नेला तापर किछ रिप्रोड्यूस कला जा किछ तार जीवन समय जीवन सारिणी तो एटा कोन कहला व्हाट इज लाइफ स्पैन फ्रॉम द बर्थ टू डेथ इज कॉल्ड एज लाइफ स्पैन. ओके, द नेक्स्ट डेफिनेशन इज व्हाट इज डेथ. डेथ माने कोन? मृत्यु. मृत्यु माने कोन रे? डेथ. सला. No, they have the definition. What is death? If all the life process, life रो जहा process जागा थिला, कौन करथला? Growth होथला, responsive नोथला, movement करि पारथला, हला नै? तो से जहा जहा process करूथला, if all the process of the life will be stopped down, जदि से सब बंद हे जाए, either by naturally, माने age हे गेला, death हे गेला, okay, or by the any accidentally, then it is called death. So when all the life activities are stopped down, जेतोले कोन होची लाइफ रो all the life activity will be stopped down of an individual organism by any accident or by तो व्हाट इज डेथ बोली कहला when the life activity life रो जहा activity किसी कार्यक्रम जहा किसी करूथला when the life activity are stopped down by any reason जे कोनोसी कारण पई जदी जो लाइफ एक्टिविटी जा स्टॉप हेला either by disease किछि रोग होइथिला मृत्यु हे गेला or by naturally age हे जाइथिला okay the lifespan will be closed or by any accident or by any shock माने कोन either by current shock or by any or different shock अछि माने करा if he can listen a news shocking news, okay, then after there will be death. That means death. When the all the life activity will be stopped down, then we can call it death. Then this is all about your
different definitions of life. There are so many definitions. Some movement. What is movement? What is metabolism? I can explain. Okay, I can tell orally. What is movement? Movement माने कौन? चल प्रचलन करिबा. So what is movement? If an organism will be moved from one place to another, जदि गोटे organism गोटे जगह रो आउट जगह को जाई पारुची, then we called as the organism can move, or the process is called as movement. This is process टा हम कौन बोली कहबे movement. So these are all about your different definitions of life. In the next video, we have to discuss about the what is biodiversity. Okay, you can note down. Okay, if any doubt, you can call me. Thank you.